Hey, yo, what's up mga kaukoy? So, my name is John Larry T. Ulila, and let me introduce my information. So, I live in Tubod, San Fernando, Cebu, and I am 18 years old, coming 19, and my birthday is March 13, and I am 2006, and I have a one brother. My brother name is John Lindbergh T. Olil, and my mother name is Juanita Tanutan. Don't mind my father name because he leave us because my father have a new family. And I'm school in Tubod National High School o Kaluyan sa Ginoo, graduate, and I want to become a police, not for other people but only for myself. And unsa ko nga klase pagkatao, so I am very loyal sa loyal din ang sa kung ani ka loyal din ang sa bitang so na otang tao otang spirito bitang sa otang kamahanin na hindi dapat tarong ka ito sa iyo sa kato ikan I am very conservative boy, like ang ganahan ng babae dito sige sinuotan like ang ilan ito kan sinuotan na lang sa kanakto na and then sabi ko ganahan ako normal lang generation karon ba lain mo ganahan ba ka lain ko butang ang lugar ito. And my favorite color is blue, and my habit is playing basketball because basketball helps me a lot to avoid my problem, like kasabaan ko anak na problema, kasabaan ko anak na problema naagid ang kuan ba basket nga kalingawan ako. And if I am bored, I play basketball with my classmates, friends, and I believe that matuo ko ng istorya sa mga katigwangan or unsa pa na diha nga one. I believe that why tao ang mubiya basta tarungon lang nimo magpangga. Why tao ang mubiya basta di lang nimo abusaran o unsa siya. And I thank you guys.